Hi, hello, ladies and gentlemen. Good evening, namaskaram, vanakkam. Welcome to the Bon Sandhya Sangam Zoom show on this Sunday, 1st of June 2025. This is our episode number 175, and we propose to put up more shows as we go along. Well, at the age of 58 or 59, you would think, oh, it's just a couple of years for retirement. You would plan for retired life. You would want to spend a leisure life, a life free of responsibility, free of pressure, free of tension. You would want to eat whenever you want to eat, whatever you want to eat. You will sleep whenever you want to sleep. You will travel a lot. You will spend time with family and friends. And do all those things which you could not do at a young age. But this person has a different idea. He had a dream at a young age. He wanted to obtain a doctoral degree. Situation, circumstances kept changing, alternating. Priorities kept changing. And he was very passionate about the dream. He kept on working at the back of his mind. And at the age of 58, he joined the PhD program, doctoral program, and eventually at 62, he obtained the doctoral degree. Is it too late? Well, that's Dr. Sampath Rajan joining us from Chennai as the speaker this evening. Sampath says it's never too late. Better late than never. Sampath's advice to youngsters of today, tomorrow, day after tomorrow, and for all times to come. You need to have a dream. You need to be passionate about that and keep on pursuing. Eventually, you will achieve the dream. And achievement is what is important and not the age. Sampath will be talking to us on an interesting subject this evening, spiritual heritage, thoughts of Swami Dayanand Saraswati. Well, I'm sure he would share a lot of wisdom words with us. And by the end of the show, we all would have grown more wiser than what we are now. Welcome to the show, Dr. Sampath. Well, as usual, begin the show with a prayer followed by the guest introduction. After the guest speaker will take over on its completion, we will have an open session where we all can put our views, observations, comments, feedback, and even ask questions. Guests will be more than happy to answer. And finally, we'll wrap it up with a summary and vote of thanks. All right, ladies and gentlemen, let's kickstart the show. Coming up first is the prayer. Joining us from Bengaluru is Mrs. Nirmala Gurunathan to sing the prayer for us. Nirmala, madam, kindly unmute your microphone and go ahead. Mic unmute பண்ணுங்கம்மா. Good evening. Namaskaram to all. I seek all your blessings. Varavallaha Ramana Vignaharana Varavallaha Ramana Vignaharana Rasiruga Charana Mabalaya Varavallaha Ramana Vignaharana Rasiruga Charana Mabalaya Varavallaha Haramuko Pava Suragananayaga Haramugo Pava Suragananayaga Adividradi Asha Pradaya Adividra Adiyasha Pradaya Varapul Lava Ramana Vignagarana Sarasiroga Charana Mabalakya Varapul Lava Karakrita Kamalaka Daridanu Bija Shora Pazotpava Danya Rupsadasana Karakrita Kamalaka
Marudano Bija Shurabasutama Danya Ruchadasana Smarasagasuntar Smarasagaladar Smarasagasuntar Smarasagaladar Shritajanamantar Shilumodara Shritajanamantar Shilumodara Varavullava Ramana Vignakarana Satrasiruga Charana Mahabalaya Varavullava. Thank you, Nirmala Madam, for the wonderful rendition of the prayer song. A perfect start to the evening show. We'll move to the next segment of introduce the guest speaker. And while coming to the show, I had glanced at the profile of Dr. Sampath, an awesome one, where awesome is a very little term, leather term. Mrs. Vijay Lakshmi Narayan has got the details. Vijay Lakshmi Madam, please go ahead. Good evening, friends. Glad to meet you all once again in our Tapovan Satsangam. As most of our programs are based on spirituality, that's why I think our guest speaker, Dr. Sampath Rajan, also has selected one such a topic, that is spiritual heritage, thoughts of Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati, the founder of Arya Samaj, was a religious and a social reformer. As a religious reformer, he rejected the ritualistic practices and insisted on following the teachings of Vedas to practice spirituality in the true sense. As a social reformer, he insisted on equality among humans and condemned the social evils. Dr. Sampath Rajan has delivered speeches through our Tapovan Sandhya Sangam more than a couple of times. His presentations were thought-provoking and very informative. I am sure that his today's speech will be equally good and mind-blowing. So it is my privilege to welcome Dr. Sampath to our stage on behalf of all the members. Though we know about his educational and professional achievements previously also, still, why don't we brush up our memory once again through his profile page? This is about Dr. Sampath Rajan. Dr. Sampath Rajan graduated with honors in political science from Calcutta University, MEP from IIM Ahmedabad, and MSc in Strategic Project Planning from Heriot-Watt University, Scotland, EMBA from Asia University, Kuala Lumpur, and PhD in Managing Succession Planning in Family Business in India from Banastali Vidyapeeth, Rajasthan. He is presently engaged as a family business consultant with a couple of organizations and handles succession planning, conflict management, governance, etc. He has more than 38 years of experience in having held several senior corporate positions in various corporates in India and abroad. He is an adjunct faculty at MAHE Manipal, MAHE Jaipur, MYRA Business School, Mysore, and Kumaraguru College of Technology. He is also a trained NL life and business coach and a performance conditioning mentor. He has done programs on personality development and communication with visually impaired people. Thank you, sir, for giving us once again an opportunity to listen to your lecture. I request you to kindly take over the stage and deliver your speech. Thank you. Thank you, madam. Isn't that an awesome profile?
Sampath has left his footprints in almost all the possible sectors. Well, coincidentally, me and Sampath are sporting an identical look this evening, but don't mistake, the better looking person is Sampath. And it's now time for the guest speaker takeover, ladies and gentlemen. As usual, we'll all have mic and mute status so that we do not disturb thought process of the speaker. And on his complete, we'll have an open session. Dr. Sampath Durarajan, sir, the floor is all yours now. Thank you, Subbu, and thank you, TAPOVAN management, in asking me to speak on a subject close to my heart. But personally, I would like to thank TAPOVAN and Subbu. Subbu takes every effort to make sure that, to see that new speakers come every time. But in having faith in me, he calls me once in a while to say, why don't you do something? And he has always been helpful. And personally, having known him for more than 50 years, I think it's nothing new from him. And he always says that I have qualified myself better, but I think he's far qualified at a much younger age. I qualified at a much older age. எந்த வந்து மோர் முதியோர் கல்வி மாதிரி அவன் வந்து அப்படி இல்லை, சின்ன வயசுலேயே படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டான் எல்லாத்தையும். அதான் டிஃபரன்ஸ் எங்க ரெண்டு பேருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். Today's talk will be Spiritual Heritage by Dayanand Saraswati Swami. குவிக்கா அவரை பத்தி முன்னாடி சொன்னா, இந்த மாதிரி தயானந்த் சரஸ்வதி அவரை பத்தி சொன்னா, இருந்தாலும் குவிக்கா நான் சொல்லிடுறேன். He was born in 1935 and மஞ்சக்குடி கிராமத்துல, திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல. And phenomenal world-renowned teacher of Vedanta in the traditional line of teachers. Chinmayananda பார்த்தீங்கன்னா modern way of thinking இருக்கும். He was a disciple of Chinmayananda, but modern way of இருக்கும். இவர் வந்து more traditional way of இருக்கிறதுனால. Vedanta combined with subtle appreciation of contemporary problem, making that rare teacher who can reach out traditional and modern students. He had gone abroad, he had done everything possible, but on the traditional method of teaching of விடவே இல்லை. Under his guidance, various centers for teaching of Vedanta have been founded. ரிஷிகேஷ்ல அர்ஷ வித்யா பீட்டம்னு இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல அர்ஷ வித்யா குருகுலம் இருக்கு அணைக்கட்டியில, நாக்பூர்ல இருக்கு, ஒன் இன் யூஎஸ் அட் சேலர்ஸ்பர்க் இன் நியர் நியூ ஜெர்சி, அப்புறம் பென்சில்வேனியாவில் வச்சிருக்கா. அண்ட் மஞ்சக்குடி கிராமத்தில் தேர் ரன்னிங் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே பண்றா. There are more than 100 centers in India and abroad that carry on the same traditional way of Vedantic teaching. Or they established many institutions in service of the nation, aim for Sevan Panirkava, and serving people in the remote areas of India, mainly in the field of education and healthcare. And he attained Mahasamadhi on 23rd of September 2015 at Dayananda Swami Ashram at Rishikesh. A renowned personality, a man with tremendous ability to say whatever he had to say with so much of clarity. Avroda the home study of Bhagavad Gita of all 18 chapters are phenomenally done. And he has gone out of the way to see that people get to understand what he wants to say in a very clear and concise manner. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா the spiritual heritage of India, spiritual of Dayanand Saraswati பார்க்கும்போது, spiritual heritage of India பார்க்கும்போது, it's a timeless tradition that has come down from ages through parampara, from parents to children, from teachers to students. Very unorganized method of working. Or thousands of years back, சொல்லி கொடுத்ததை people still continue to do it even today. And there is no specific method of teaching. ஒரு புக்கை வச்சு சொல்லி கொடுக்கறதோ எதுவுமே இல்லை. வாயால சொல்றது, காதால கேட்டு, thousands of years people have been going through this. And it is a lot of foreigners would be amazed at how things can continue to happen even for so many years, only by people listening to it. ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் குருகுலத்துல இருந்து கத்துன்றதை அப்படியே வரிசையா சொல்லிட்டு வருதுங்கிறது has been an achievement for so many people around. And that which has always been handed over from older generation to upcoming generation, ensuring that the essence of the heritage remains intact. What happens also is that a lot of misinterpretations also happen in between, because they have been just told to follow that, and they follow that to the T as being stated by a guru சொல்றது அப்படியே கேட்டு சொல்றதுனால there could be possibilities of misinterpretation because people don't understand what is being said. எனக்கு சொல்லியிருக்கா, I'm passing it on to the next generation, that is being passed on from the teacher to the student to the next student, போயிட்டே இருக்கு அப்படி. In fact, it is unbroken, it will be passed on to the next generation by us. So it will continue to happen because in the dharma is sanatana, so obviously it continues to happen like that. The best part is
the content it goes on and on and on along with the forms or with the form, and the content will go on with the form, and without the form there is no content. That is ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு அதை அப்படியே சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி thousands of generations சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறது is the spiritual heritage that India has got over a period of time. And I don't think there can be anything comparable to this across the globe. இது மட்டுமே can stand out for India as a phenomenal, successful, historical passing to generations of a phenomenal value. Understanding the form and content of spiritual teachings is essential for fully grasping the significance in life. Why we do certain things? Why do we act in certain way? Why should we do certain things in a particular manner that has been taught to us maybe they may not have explained in detail, but the fact of the matter is it has been said to us in clear, no ambiguous terms, saying இது இப்படி பண்ணி ஆகணும்னு வரிசையா சொல்லிட்டு ஏன் பண்ணணுங்கிற கேள்வி கேட்கறது இல்லாட்டா கூட இப்படித்தான் பண்ணணுங்கிறத ஃபார்மா சொல்லியிருக்கா. And what a human being needs to accomplish in his or her life is here, not after death. I need to finish it here. I do not have to wait for அடுத்த birth ஒன்று இருக்கும் அதில் நான் பண்ணிக்கிறேங்கிறதுலாம் இல்லவே இல்லை. I need to have it done here in this birth. அதுதான் whole purpose of life has been. We have all come to this life with a purpose. There is a purpose for every one of us to achieve certain things. We may want to achieve certain things which we may not have achieved. That doesn't stop us from realizing that there has been a purpose for which we have come, and our job is to finish it and go. And the whole life has direction, meaning it has a content. One can live, have a to complete. அந்த என்ன பண்ண வந்திருக்கோமோங்கிறது destiny would demand. But doing is our job. Whether we achieve it or not is another story that we will come to it in course of time. When we talk of the way, it has to be related with the view, and every Indian culture bears this view because culture is often a way of expression. Our way of working, our way of culture. For example, பெரியவளை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணோங்கிறது is a culture. It's a heritage that has been given down the years. ஏன் இப்போ நார்த்தில் கால் தொட்டு கும்பிடா நம்ம சிவிழ்ந்து சேவிக்கிறது, that's all it is. But there is a culture that we have got it over a period of time. We may protest, we may not protest. Why can't someone give a hug சொல்லலாம்? Why can't someone shake hands சொல்லலாம்? Why namaste சொல்லலாம்? என்ன வேணா. But there is a culture, there is a heritage that we have got it over a period of time, and we continue to do this. It's a way of expression, a way of living, a way of language, and a way of attitude. I don't know, it may not happen now so much, but at least 20-30 years back, பெரியவா வந்தானாக்க எழுந்து நிக்கணுங்கிறது ஒரு மரபு. It's a quality that people have been trained. It has been ingrained into human beings to say, பெரியவாளை பார்த்தா எழுந்து நிக்கணுங்கிறது ஒரு மரியாதை. Now, people may ask, யார் சொல்லி கொடுத்தா? But it has been come down the years, நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருந்திருக்காது. Towards money, towards people, towards world, everything. People may question, இப்போ நடக்கிறது நடக்கலைங்கிறது அடுத்தது. But to a large extent, it continues to happen because a lot of children are taking it up even today. But some may not do it. Some may protest, some may be liberal, some may be wokeism may happen. But it doesn't stop from people doing it. பண்றவா பண்ணின்னு தான் இருக்கா, சொல்லி கொடுக்குறா சொல்லிட்டு கொடுத்துன்னு தான் இருக்கா. And all this are our culture. And this, to a large extent, makes it happen that we are a set of people around who have got it over a period of time to say, this is the way to lead a life. And this has been given to us. A phenomenal effort has been made to give it to us. It's up to us to continue with that or not. அது நம்ம கையில இருக்கு. எனக்கு பண்ண முடியாதுன்னா பண்ண வேண்டாம். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சங்கராச்சாரியார் கூட சொல்லுவார், இப்போ மணி ஆர்டர் அனுப்பிச்சா, அந்த காலத்துல மணி ஆர்டர் டசன்ட் ஹேப்பன். ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி 40 வருஷம் முன்னாடி மணி ஆர்டர் அனுப்பிச்சா ஒரு ஸ்லிப்ல திருப்பி வரும், கையெழுத்து போட்டு பைசா வந்துடுதுன்னு சொல்லி. எப்போ மணி ஆர்டர் அனுப்பிச்சா நம்ம கொடுக்குற காசு எக்ஸாக்டா அவருக்கு போடுதாங்கிறது கிடையாது. நம்ம 100 ரூபாய் கொடுத்தா அவன் ஒரு 100 ரூபாய் அங்க கொடுக்குறான் போஸ்ட்மேன். அதே மாதிரி ஒரு தவசம் பண்றோமோ தர்ப்பணம் பண்றோமோ, இட் இஸ் யூ ஃபீல், அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ பண்றது உன்னோட கடமை, நீ பண்ணிடு. அவளுக்கு போய் சேர்றதா இல்லையாங்கிறது இட்ஸ் நாட் யூ. யூ மே நாட் பிலீவ் இட். இப்போ பைசா கொடுத்தா அந்த பைசா தான் அவனுக்கு போடுதுங்கிறது கிடையாது, பைசா போயிடுதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபெய்த் அது மாதிரி அந்த ஃபெய்த் இஸ் வாட் கண்டினியூஸ். நம்ம கண் கூட பார்க்கல, அதனால நான் தர்ப்பணம் பண்றேன் தவசம் பண்றேன் அவனுக்கு போய் சேரலைங்கிறது இட்ஸ் அனதர் ஸ்டோரி. நமக்கு பண்ணணும்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா
நமக்கு பண்ணணும்னு மனசுல சிரமா இருந்ததுன்னா, doing is our job. That is the culture, that is the heritage that we have been ingrained into us. The form is also a way of life. If the way of life is meaningful, for example, this is the goal that I want to achieve. Whatever be the goal, ஒரு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்றோம்னாக்க, there is a form, there is a method, there is a content by which we want to achieve that goal. If the goal is always kept in view, therefore one gains immediately a purpose in life. இல்ல நான் எல்லாம் முடிஞ்சிடுத்து, எனக்கு 60 வயசு ஆயிடுத்து, 65 வயசு ஆயிடுத்து, I have nothing else to do in life. If I'll take the case of Subbu himself for Tapovan, for example. Now, he could have led a good life by saying, and whatever it is, I'm happy with whatever I eat. Karthala edukren, thoongren, madhyana thoongren, sayangal thoongren. But make it a point, 125, 130 weeks, if somebody has been making an effort to do Tapovan, that's a goal that somebody has set. I'm not saying because Subbu Pandran solli. பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷன் தான் முக்கியம். I want to achieve this because this is what my aim in life is. I want to make people happy for 1.5, 2 hours on a Friday. 5 o'clock to 7 o'clock, I'm going to make people happy. It's a part of it. Now, அது மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்கா who would say that I would like to do this. அந்த கோல் செட் பண்ணி பண்றதுங்கிறது தான் நம்ம சாமர்த்தியம். And that is what gives a lot of people, and that is how it's going to be for all of us going period of time. இப்ப 60 வயசு ஆயிடுத்து, 65 வயசு ஆயிடுத்து, I have nothing else to prove. ஆர்பிஐலேருந்து ஒரு டெப்டி மேனேஜர் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன், எனக்கு பென்ஷன் வருது, நிறைய பைசா இருக்கு, பேங்க்ல இருக்கு, பசங்க அமெரிக்கால இருக்கா, போயிட்டு வரேன், சந்தோஷமா இருக்கேன்னா, you have no goal in life. You have nothing else to prove to yourself. நாம் 40 வருஷம் முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டேங்கிறது is no answer. Everybody's profile is only as of yesterday. Your profile is as good as yesterday. It applies to everybody. And that being the case, we need to make every effort to see that whatever we want to achieve, we need to make it a point to achieve. There is no point saying, இப்ப முடியல, நான் நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன், அடுத்த ஜென்மத்தில் நடக்குங்கிறதே கிடையாது. We need to finish what we need to achieve in this life. In this janma, we need to finish it and go. I should be born here as a self-conscious being, not satisfied with myself as a person because I'm self-judging. என்ன நானே ஜட்ஜ் பண்ணி, the more I judge myself, the more I become judgmental of myself, the more I criticize myself, the more I feel that I am not being good at myself is not an answer. I can be critical of myself as long as it proves to be positively critical. It has a purpose in being criticizing. I'm not totally programmed to live my life as a programmed self, because when I become too judgmental on myself, I cannot proceed forward because நானே என்ன நிறுத்திக்கிறேன். That's all I can achieve in Sulli. I am conscious of myself and this is 100% uninhibited. If I am confident that I am capable of doing this, I'm uninhibited in doing whatever I want to achieve. I have faith in somebody. That may be God, that may be nature, that may be anybody. Man who has proposed me to come to this world for a purpose. That purpose could be anything. It's up to me to make an effort, make an endeavor to achieve that purpose. அது என்னன்னு யாரும் எழுதி கொடுத்துட்டு வரல, உனக்கு கூடவே ஒரு புக் மாதிரி கொடுத்து இதுதான் நீ பண்ண போற லைஃப்லன்னு. பிறந்தாச்சு, we have something to achieve. We are born in a family, it's a good family, we have something to achieve, and that is where the heritage comes in, when people teach us some good things and we continue to learn and do better. An uninhibited self-consciousness makes me special as human being among the organisms of this planet. ஒரு மயில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஒரு பார்க்குபைன் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ஒரு ஆக்டோபஸ் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ஹியூமன் பீயிங் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். We appreciate an octopus, we appreciate a penguin, we appreciate anything else, but we don't appreciate ourselves. We need to acknowledge that we are as good or as bad as anybody else. Everybody has got a life, everybody has got something to do in life. It is this endowment that I have, that I am conscious myself, totally makes me a special person. The more I think I am capable of doing it, the more I think that I have been born with a purpose, it makes me a better person. In a sense that I can make a judgment about myself, which is very positive. Universally, every human being has a problem in this self-judgment itself. Every human being has a problem, some form or the other. And there is a self-inadequacy in every human being. Am I capable? In the idukku na layaka illaya? Am I good or not? Is it that, am I really worth it or not? Sense of dissatisfaction.
தலைக்கு மேல அப்பப்போ வந்து நிற்கும். Sense of dissatisfaction, sense of inadequacy. They say it is necessary to progress. The more I have self misjudgment about myself or inadequacy about myself, I know that I need to achieve something to get over this crisis. எனக்கு இந்த செல்ஃப் inadequacy overcome பண்றதுக்கு I need to achieve something. If I have everything going, I don't have anything to achieve, then I become a zombie. பட் எனக்கு இன்னும் inadequacy இருக்கோ அல்லது எனக்கு ஒரு dissatisfaction இருந்தா, then I am motivated, I am pushed to achieve more in life. If I am satisfied, I won't make an attempt to do anything. If I am dissatisfied, I will do something to make myself satisfied. The extra bit panni pannama. So, for example, a person may not have enough money. He may look for a job to say, I need to earn that money for certain reasons. If I have more than enough money, then there is no intention to go beyond that, because Maslow's theory, the first money தாண்டினா தான் பாக்கி எல்லாமே. ரிட்டையர் ஆயிட்டா அதுக்கு மேல ஆசை இருக்கிறது இல்லை. And there is an attempt, I have to discover a self-satisfaction, which is to live in harmony with the world. That is indeed a spiritual life. I will have to live with harmony with myself. Unless until I have harmony within myself, I have a self-harmony, harmony to say that I am happy. That is the whole spiritual life that we are getting in. Getting into that harmony is the most important thing. Suppose one has a conflict with one that loves. There is an argument, misunderstanding. Then one cannot be at home to oneself. I cannot be happy with doing what it is because I am not happy with what I am. So I try to resolve that conflict. One has to resolve it. If it becomes important, one wants to live in, the conflict has to get over for me to live in harmony. The whole purpose of life is to achieve and live in harmony. The whole purpose of leading a spiritual life over a period of time is to be in harmony with oneself. நான் எனக்கு சந்தோஷமா நான் ஹார்மனியோட இருக்கணுங்கிறது தான் இன்டென்ஷனே. I have enough situation which can create conflict in us. That means one cannot find self-satisfaction. Problem இருந்துட்டே இருக்கு. I have a habit of getting into an argument with somebody. I have a habit of fighting with somebody. Then there's not going to be self-satisfaction because I'm going to make every effort to fight. To live in harmony with the world is to strike harmony with the planets. Jagat, இந்த உலகத்தோட நான் ஒத்து போகணும். Planetoட, stars-ஓட. The whole scheme of things around me, I have to lead a life of harmony with everything around me. We think ஒரு அனிமலோட, ஒரு பெட்டோட, ஒரு மனுஷாலோட இருக்கிறது மட்டும் இல்லை. We need to give that and take with that everything around us in the world. The whole universe is with me, and I have to be part and parcel of that universe. We think இந்த உலகத்தை பிறந்திருக்கோம், இத்தினோண்டு ஒரு டஸ்ட்டை விட ஸ்மாலா இருக்கும், இது இருந்தா போதும் நம்மளுக்கு. Not necessary. We can create so much of awareness among ourselves with everything around us. The whole universe is with us. And once we realize that, life becomes very simple because we live with harmony. That means we live in satisfaction to what I have come to purpose in for this life. Which means I have to live in harmony with my body, with my senses and my mind. There's no question. I don't have to worry about it. There's no nagging feeling, what is happening to me? Why am I not doing this? Why am I doing this? அந்த மாதிரி கேள்விக்கே பதில் இருக்காது. Therefore, to live in harmony with myself is to live in harmony with the world. And for this, Jiva as an individual, self-conscious individual, has to undergo a tremendous change. And one, the exercise is privileged, the choice is given to me. It is my choice to live in harmony with others. நான் என்ன பண்ணலாம்? நான் சந்தோஷமா இருக்கிறது என் கையில தான் இருக்கு. If I don't want to live in harmony, it's up to me. I can create problems for myself. I can self-doubt myself. I can live in self-pity, wallow in self-pity and say, நான் இவ்வளவுதான் போல் இருக்கு அப்படின்னு. இவ்வளவுதான் இல்லை. There is a higher plane that we need to achieve to become better. For example, ஒரு river, நதி பார்த்தேன்னாக்க, its intention is to reach the ocean. ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சு அது ஓஷனுக்கு போக பார்க்கும். சப்போஸ் அதுக்கு வழியில் ஏதாவது ஒரு மலையோ மரமோ இருந்ததுன்னா, it will find its own way of going. Sometimes பார்த்தேன்னா, it will turn towards its own, come back and go in a different route. So it's up to us to understand, என்னால இது முடியல. Do I have to take a detour? Do I have to come back and learn and come back again and do it? So be it. If rivers can do it, why not human beings? And rivers, 5 அறிவோ 4 அறிவோ 2 அறிவோ தெரியாது நமக்கு. But its intention, its whole goal is to reach the ocean. அது போய் சேரணுங்கிறதா intention இருக்கு.
Do we have that intention in us to make it happen for ourselves? Likewise, a human being has to strike harmony with the world. Sometimes one may not be able to change an unpleasant situation, but when one is able to do it, happily accept the unpleasant situation and do what they can and strike a harmony. எல்லாமே நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டா நடக்கணுங்கிறது இருக்கவே முடியாது. ஒரு 7.5 ஓட போறது, 2.5 ஓட போறது, சாட்டர்ன் இருக்க போறது, ப்ராப்ளம் இருக்க போறது, எல்லாமே நடக்க போகுது. ஸோ we have இதுவும் தாண்டி போகும், இதுவும் கலந்து போகும் சொல்லிட்டு தான் போகணும். பட் அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம சாமர்த்தியம். Unpleasant situations will happen. Problems will continue to happen. But am I capable of overcoming it? அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுங்கிறது தான். That is where spirituality comes into life. Is it going to be lasting forever? Does it mean that ஒரு ரிவர் தாண்டி போகக்கூடிய சக்தி இருந்ததுன்னா, why can't we as human beings look at various other options to overcome crisis in life? And why can't we strike harmony for ourselves and be happy, saying, I am comfortable, I am happy. அந்த ஹார்மனி செட் பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம கையில் இருக்கு. Fortunately, we have in India a culture which is not separate from religion and a religion which is not separate from this vision. We have vision-based religion because the end is to be achieved here. இங்க முடிச்சுட்டு போனோம் நம்ம. We need to finish it here and go. Past life, present life, அதெல்லாம் அடுத்தது. We have come here for a purpose. We need to do it here. And that is where we need to put in all our efforts to see that it happens here. Satisfaction happens, harmony happens. The purpose gets done in this world, in this janma for us. What is the goal of life that we live? I live my life. That is the goal of life. Death is not the goal of life. Mudiyarthu is not the goal of life. Mudinju poiduthu. But is there something that I can do before that happens? And that is what we are looking at. அந்த க்ஷண வரையில என்ன பண்ண முடியும்? How can we lead a life to be there, to be reaching there? This is why we should ask this question, because my living is not satisfactory because I am not satisfied with myself. If I'm not satisfied with myself and relating to them, it could be my boss, it could be job, it could be family, it could be economic situation, it could be anything. If I'm not satisfied with myself, I need to discover self-satisfaction. I'm not happy with what it is. Can I find self-satisfaction for myself? Is that something that I'm missing which can give me that happiness? Is that something that tells me that I'm not living in harmony because of my own making? We blame everybody around us in society. அதுவும் சரியில்லை, இது சரியில்லை, இந்த சொசைட்டி சரியில்லை, அப்படி பண்ணிருக்கலாம். Never. Do we look at internally? For example, do we at all point ourselves and say, நான் இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாமான்னு தோணிருக்குமா நம்மளுக்கு? Is that what we need to understand? There could be so many things that we could have done well for ourselves, but are we doing it? To a large extent, we don't, because we presume that we are capable of better things, and it is being unfair that people do certain things. It is not that. We are incapable of coming to solutions because we think we are the masters of the universe. We think, இதை விட யாரும் பெட்டரா சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது. நான் கொடுத்துட்டேன், சொல்யூஷன் கொடுத்தாச்சு. என் பாஸ் என்னை விட கேவலம் இருந்தாலும் நான் அவனோட கெட்டிக்காரன். But the boss is useless. When you become a boss, your subordinate is going to say you are useless. நமக்கு ஒரு when do we get a satisfaction in life? Enough money, enough of everything. அடுத்தவன் கார் வச்சிருக்கான், அடுத்தவன் வண்டி வச்சிருக்கான், அடுத்தவெல்லாம் fine. When do I draw a satisfaction to myself and say I am happy with what I am? I am convinced that this is going to give me happiness. That's why you find 40 வருஷம் சர்வீஸ் போட்டு நாயா பேயா ஒழிச்சு எல்லாரும் 60 வயசுக்கு மேல எல்லாரும் வேதாந்தம் பேசும். Everyone will start attending Bhagavad Gita classes, Vedanta classes. எல்லாரும் ராமாயணம் படிப்பா, எல்லாரும் மகாபாரதம் படிப்பா, எல்லாம் நல்லது பார்க்க வரேன்ப்பா 40 வயசுக்கு 60 வயசுக்கு. நான் தப்புன்னு சொல்லல. அந்த நம்ம பசங்களுக்கு சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்தா 60 வயசு மட்டும் வெயிட் பண்ண வேண்டாமேங்கிற பண்ண பாவத்தெல்லாம் கழிக்கிறது மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. இந்த பிராரப்த கர்மாவா சின்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதாவது எது சீக்கிரம் பண்ண வேண்டி இருக்குமோ அதை பண்ணாம வயசாய் போய் பண்ணி அப்போ அதை ஸ்திரமாவும் யோசிக்க முடியல. பிகாஸ் பழைய பாவத்தையே நினைச்சுட்டு இருக்கணும் பண்ணதெல்லாம். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஹார்மனி இன் லிவிங் நம்ம கையில தான் இருக்கு. சொசைட்டி மாத்திருவேன், உலகத்தை மாத்திருவேன், அடுத்த வாழ்லாம் ஒழுங்கா இல்லை, நான் மட்டும்தான் கரெக்டா இருக்கேன், அவ பேசுறது
Have you ever looked at ourselves to say, நான் பேசினது என்னைக்காவது தப்பா இருக்குமோ நம்ம என்னைக்காவது யோசிப்போம் கிடையாது. Because we presume others can always be at fault and I can never be wrong. Discovering self-esteem. How do you discover self-esteem? There are two distinct levels of satisfaction. One based on self-image, என்னோட image of myself, and another that embraces total acceptance of oneself. This is understand ஒன்னு என்னை பத்தி நானே ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். என்னை விட்டா உலகத்துல யாருமே பெட்டரா கிடையாதுன்னு ஒரு நினைப்பு ஒண்ணு இருக்கு. Another that embraces total acceptance of oneself. இதுதான் அப்படின்னு. In a competitive society, individuals often compare themselves to others, leading to feeling of inadequacy. நானும் ஒன்னா தான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோம், அவன் BMW வாங்கிட்டான், பங்களோ கட்டிட்டான், நான் இப்படியே தான் இருக்கேங்கிறது ஒண்ணு. Recognizing these comparisons can help in redefining personal aspiration and satisfaction. வேண்டாம் வாங்கிட்டு போறான், it is up to him to buy or not to buy. I am happy with what I am. அவ ஃபேமிலியில அவ கஷ்டம் என்ன பண்றாங்கிறது நம்ம பார்க்கவே இல்லை. நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீமை குறைச்சுட்டே போறோம். நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நம்ம குறைச்சுட்டே போறோம். கண்ணு முன்னாடி கண்ணாடியில பார்த்தாச்சே நம்ம இவ்வளவுதானா அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சது. Self reflection reveals personal accomplishments while acknowledging others' great achievement can evoke feelings of insignificance. அவனுக்கு ஜாஸ்தி இன்க்ரிமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு, போனஸ் கிடைச்சிருக்கு, அவ பையன் பொண்ணு அமெரிக்கா போயிட்டா, நம்ம பசங்க இந்தியாவில தான் இருக்கா. This can lead to personal insignificance to say நான் குறைஞ்சுட்டே வரேன்னு. It highlights the complexity of comparing oneself to others in various spheres. ஒரே காலேஜ்ல படிச்சோம், ஒன்னா தான் இது பண்ணோம், அவன் எங்கேயோ போயிட்டா நம்ம இங்கே தான் இருக்கோமேங்கிற நினைப்பு can bring down our self-esteem. The importance of evaluating personal achievement across different areas like education, economics, and social actors. Third-party validation is the worst thing that one can look for. Have I done the right thing? Do you think I did a good presentation today? Do you think I could have done better? If you have done your best, that is what you can do. இப்போ நான் பேசுறேங்கிறது வில்லேருந்து அம்பு போயாச்சு. This is what I have done. And this is what I would think I have done the best. But if there have been any shortcomings of this, so be it. You can make an effort to do certain things very well. And it stops there. Beyond that, to make an effort to say, இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம், பிரமா, fact of life. If somebody gives a valid suggestion to you, you could have done this better, 1, 2, 3, 4, நீ பண்ணிட்டு, take it. But to expect somebody to கேட்கிற விதமே நான் நன்னா பண்ணேன்னு சொல்றதுக்காக கேட்கறதுங்கிறது is being unfair. Then you are lowering your self-esteem because you are not being good to yourself. To your mind, you are not being fair. To your mind, you are saying, maybe I could have done better, maybe I should have done better. The impact of spiritual perspective on self-evaluation can alter one's understanding of success. The spiritual evaluation vandadunna, then we can alter one's understanding of எப்படி சக்சஸ்க்கும் பர்சனல் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணலாங்கிறதுக்கு. This perspective promotes a healthier self-image and encourages growth. The relationship between success and self-esteem is complex. It's an unfulfilled desire often overshadowed. That is, it can run parallelly. It can be inversely proportional. Analyzing success through constructive lens can help improve self-perception. I could have done better. I think I did the best job possible today. I went for the interview. Nalla panne. I think I should get the job. Period. Maybe I should have spoken like that. Maybe I should have done like that. That brings down. அடுத்த இன்டர்வியூ போகும்போது இன்னும் மோசமாயிடும். Self-esteem is affected by the comparison of oneself to various fears and outcomes that lead to feeling of inadequacy. Understanding the nature of desire and fulfillment is crucial to improving self-worth. நம்ம வர்த்தை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு understanding is so important. Do we understand ourselves first? Do I have certain things that I need to understand so clearly that I can express it very well? And how does expression happen in life? By the sheer confidence you have on yourself. If you feel you're very confident of yourself, expression will automatically come on its own. Several factors influence self-esteem in individuals, which includes social feedback. It could be family, friend, colleagues could say constructive feedback கொடுக்கலாம், very negative feedback கொடுக்கலாம். அதுலேருந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறதுக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை மட்டும் எடுத்துட்டே இருந்தோம்னாக்க our worth will go down. Personal achievement, success and accomplishment can give a set of competence கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு.
Comparison with others. Relative assessment of oneself against peers can boost or diminish self-esteem. Comparison பண்ணிட்டு I want to be better than him. Constructive யோசிச்சு பண்ணானாக்க things can get better. The more I brood on it, the more I criticize by saying, நானும் ஒன்றும் ஒன்னா தான் இருந்தோம், இப்போ அவன் எங்கேயோ போயிட்டான் பாரு, நினைச்சுட்டே வருத்தப்பட்டு இருந்தா we will bring down. Upbringing and childhood experience. This is very important. Upbringing and childhood. Is it typical in a, I mean, I shouldn't be saying this because being one for myself, being a Brahmin myself, there's so many things that have happened to us in our lifetime. சின்ன வயசுல அவன் அந்த கசின் இவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கான், இவன் இவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கான், நீ வாங்கல, நீ எப்ப பாரு ஒழுங்காவே படிக்கிறது இல்ல, எப்ப பாரு ஊர் சுத்துற விளையாடுற படிக்கிறதுல சொல்லி 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 அந்த குழந்தைய அவ்வளவுதான் நீ ஒட்டு மொத்தமா யூஸ்லெஸ்ங்கிற மாதிரி. ஆனா அப்போ 4-5 பசங்க இருந்தா 4-5 பசங்களுக்குள்ளேயே அவளுக்குள்ள ஒத்துமை இருந்தா சந்தேகம் நல்லதா போச்சு. இப்போ ஒரே குழந்தை தான் இருக்கு, அந்த குழந்தை MIT போகணும், ஹார்வர்ட் போகணும், ஏல் போகணும், அமெரிக்கா போகணும், அங்க போய் படிக்கணும், அதுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த குழந்தை பிகம்ஸ் a complete ஒரு டிசாஸ்டர் ஆயிடுது. Upbringing of a child is an art. We think by putting pressure on a child, by inflicting enormous pressure on a child, we think the child will do very well. Not necessary. And a comparison of a child with another child is the worst thing that can happen to a child's psyche. Inner self-perception, personal beliefs, self-talk, and internal dialogue can shape. I constantly talk myself, say, I think I'm going to achieve this. சுப்பு எனக்கு கேட்டான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நானே முந்தானேத்து வரையில I was not sure என்ன பேசுறதுன்னு தெரியவே இல்லை. Thanks to my wife, and both of us have been studying this home study of Bhagavad Gita, and she has been reading SWAMI DAYANAND SARASWATI from 2012 onwards. She said Dayanand Saraswati SWAMI DAYANAND SARASWATI எடுத்து பண்ணலாம். That could be one. Because there is something that we all have to learn. நம்ம Dayanand Saraswati கரைச்செல்லாம் குடிக்கலாம், ஏதோ 4-5 சப்ஜெக்ட் எடுத்து பண்ணதை வச்சுதான் பேசுறேனே தவிர, there have been so many phenomenal individuals in this world who have done fabulously better than myself. But the issue is, ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து போட்டு நம்ம ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஒன்று ஒரு அவரோட இத்தனை நாள் படிச்ச தொட்டு 4 வருஷமா படிக்கிறோம், அவரது படிக்கிறத வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியுங்கிற நம்பிக்கை தானே தவிர, not that we have been able to do anything better. Physical appearance and health, body image and physical well-being also affect self-confidence. If we constantly tell ourselves, நான் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இல்லை, டயர்ட் ஆயிட்டேன், எப்போ பாரு டயர்டா இருக்கு, 4 பேர் சொல்லிட்டு போனாலே நம்ம இருக்கிற டயர்ட்னஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடும். And we will feel terrible in understanding what we are trying to do. Redefining success or better self-esteem, நிறைய பண்ணலாம். Priority for personal growth, practice self-compassion. Self-compassion is one, empathy is one. If somebody comes and tells me that நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், என்னால முடியலனா, அதெல்லாம் எல்லாரும் ஹியூமன் பீங்கா வரவாலாம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்பா, that is the way to lead a life நம்ம சொன்னோம்னா, he gets very hurt. Can we be empathetic to that individual by saying, என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு, why are you undergoing this? Is there a way by which we can do better? What are the issues that you are facing? இல்லை என் பையன் சரியில்லை, பொண்ணு சரியில்லை, or எனக்கு பைசா இல்லை, whatever he has to say, if he can give an ear to him, நம்ம ஒழுங்கா லிசன் பண்ணாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். And this is where I think past, நீங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா as a joint family, people had ears for everybody. And if we talk about heritage, if you look at it, ஒரு joint family இருக்கும்போது ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா, everything was, there was no secret in the family. Everybody could listen to everybody and people were prepared to talk to each other. There was no wall. எங்கேயுமே சைனீஸ் வால் மாதிரி ஒரு வாலோ அல்லது வால் கட்டல இவனுக்கு தெரிய வேண்டாம், இவனுக்கு தெரியாம அவனுக்கு பைசா கொடுக்கலாங்கிறதே கிடையாது. Everybody knew everything. And that was the biggest thing that the heritage of Indians have been that joint family system. கிரேசி மோகன் சொல்றாப்புல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து இருந்தாலே இப்போ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆயிடுது, அந்த மாதிரி ஆயிடுது நம்ம நிலைமை. அந்த ஃபேமிலிங்கிறதே இல்லாத அளவுக்கு, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிங்கிறதே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணிட்டோம் நம்ம. Define success on your own terms. Start believing in yourself. Start believing in getting that harmony yourself to say, I am aligned. I am aligned to this universe. I am good. I am going to be successful. I am going to be happy. I don't have to go to the rooftop and shout. பூர மேலே ஏறி கத்த வேண்டாம். நம்ம மனசுக்குள்ள நமக்கு தைரியம் வந்திருக்கா, that is what counts. And cultivate gratitude. There is one thing that I feel personally, which I repeatedly see in the மூணாவது பாகத்துல சங்கராச்சாரியார் இந்த ஹனுமார் பத்தி சொல்லும்போது சொல்லுவேன், எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பா, நான் இது பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், நல்லது நடக்கணும், நான் பண்ணி கொடுக்குறேன், எனக்கு யாரும் நன்றி சொல்லலேன்னு.
ஆஞ்சநேயர் சொல்லுவார், நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணல, நம்ம எது எடுத்தாலும் சஞ்சீவமலை எடுத்துன்னு போனது ராமரால தான். அந்த ராவணன் இதுல போய் எரிச்சது ராமரால் தான். நான் எதுவுமே பண்ணல. எல்லாமே he gave credit to somebody else. He never said நான் இது இவ்வளவு பண்ணேன்னு ராமர் எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கலையே. அந்த ஹேபிட் ஆஃப் சேயிங் ஐ ஹவ் டன் மை பெஸ்ட், நோபடி கேவ் மீ எனிதிங்கிறது இல்லாம இருந்தாலும் இந்த கிராட்டிடியூட், somebody has done it to me, I will be helpful to him. If I do to somebody, so be it. I have done something good for somebody, somebody else will do good for me. விட்டோம்னா சரியா போச்சு. நான் நல்லது பண்ணேன் சுபுக்கு, சுபு didn't report back to me, சுபு didn't thank me, call me and say thank you அப்படின்னு சொல்லலைங்க நினைச்சாலே மகா பாவம். ஏன்னா if I look at ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆஞ்சநேயர், அதை விட பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் இருக்கவே முடியாது. Spirituality can play a significant role in self-acceptance by fostering a sense of inner peace. ஒரு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு தைரியம், ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு நிசப்தமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வரணும்னாக்க spirituality is the only thing that goes. Embrace the true selves, find meaning and purpose. We have come for this purpose. We may detail சொல்ற மாதிரி நம்ம எஃபர்ட் போட்டுட்டே இருக்கிறது நம்ம வேலை. It's easy to say, difficult to do it, difficult to practice. இப்போ வில்லேஜ் எல்லாம் போனோம்னாக்க, if you go to a village and those days, இப்போ தெரியாதுன்னு, if you go and say கடவுள் எங்க இருக்கான்னு கேட்டா சிரிப்பாளாம். ஏன்னா அவளை பொறுத்த மட்டும் கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். கடவுள் செடியில இருக்கார், கொடியில இருக்கார், மரத்துல இருக்கார், மிருகத்துல இருக்கார், எல்லாத்தையும் இருக்கார். வில்லேஜரை பார்த்த மட்டும் கடவுள் எங்க இருக்காருன்னு கேட்கறதே மகா பாவம்னு சொல்லுவா. பிகாஸ் ஃபார் அ வில்லேஜர் எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஆல் ஆஃப் அஸ் நோ நம்மளே கடவுள் நம்ம சொல்லிண்டா கூட நம்மளுக்கு ஃபெய்த்தே கிடையாது. நம்மளுக்கு மேலேயே நமக்கு மேல ஃபெய்த் கிடையாது. அப்புறம் தானே கடவுள் உள்ள இருக்காருக்கிறதுக்கு மேல ஃபெய்த் வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம். பட் ஒரு ஃபெய்த் வந்து பண்ணணுங்கிறது இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி நீட் டு அக்னாலேஜ் தட் மீனிங் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் நமக்கு தெரியணும். அண்ட் லெட் கோ ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷனிசம். பர்ஃபெக்டா எல்லாமே பண்ணணும்னு நினைக்கிறது முடியவே முடியாது. த மோர் வி டென் டு டூ பர்ஃபெக்ஷனிசம், த மோர் வி வில் ஃபெயில். Develop inner resilience, which is so important. And lastly, cultivate and the happiness of saying I've done something good for the society and I see smile in 10 people's faces, and that's what counts. Redefinition of success. Success should be redefined to recognize that desires are privileges, not source of despair. Desire are the privileges that I want to achieve, not source of despair. நடக்கலைன்னா வருத்தப்பட மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Desires are I want to achieve that, but if I don't get it, so be it. அந்த மாதிரி நினைப்பு நம்மளுக்கு வந்துருச்சுனாக்க life becomes very simple. Unfulfilled desires lead to feelings of defeat and emotional paralysis. நடக்கல, நான் எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு இந்த ப்ரமோஷன் வரல, நான் எதிர்பார்த்தேன் இந்த கல்யாணத்துக்கு என்ன கூப்பிடுவாங்க, நான் எதிர்பார்த்தேன் இந்த மாதிரி நடக்கும்னு, which I didn't get. அந்த கோபம், அந்த மனசுல அந்த வருத்தம் இருந்ததுன்னா it can lead to emotional paralysis. Success is defined by societal standards, but these standards can lead to a feeling of fractional. ஒரு இவ்வளோ பைசா வந்துடணும், இவ்வளவு நடக்கணும், இவ்வளவு பண்ணணும்னு இருந்தா கூட that's only fractional success. To achieve true fulfillment, one must redefine personal success beyond societal expectation. Society may want you to do certain things. Society may expect, உனக்கு இந்த டெசிக்னேஷன் வந்து கார் கொடுக்கலையா இன்னும் உங்க ஆஃபீஸ்ல, வீடு கொடுக்கலையா இன்னும் உங்க ஆஃபீஸ்ல, உங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து இது கொடுக்கலையா, ஃபாரின் போறதுக்கு அலவன்ஸ் கொடுப்பாள், இது கொடுக்கலையா உங்களுக்கு, அவனுக்கு கொடுத்துருக்காளு, நீ சிடிஎஸ்ல வேலை பார்க்குற உனக்கு கொடுக்கல, இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை பார்க்குற கொடுத்துருக்காளு, உனக்கு கொடுக்கலையா இன்னும். That's the beginning of feel of unfulfilled desire. I start worrying. நான் வேலையை விட்டு வேற வேலை தேடணும் போல் இருக்கு. Because the society is thinking I'm incapable. And how do we lead a life? We lead a life because society wants you to think that. And many a time that gives you a lot of unhappiness. Importance of self-esteem in relation to success and how its absence can lead to a reliance on others' approval. We all lead a life which should be fulfilling. முதல்ல சொன்ன மாதிரி harmony repeatedly, that is the one thing, that is the mantra that we need to follow. I need to be in harmony with myself. I need to harmonize myself to accept the reality and be happy with the reality. X amount of days we live, X amount of years we live, X amount of decades we live. Are we going to be happy harmonizing that happiness? Are we going to be happy harmonizing that satisfaction that I have got in life, saying I have tried to achieve certain things, I will continue to work, continue to try
strive to achieve something, but if it doesn't succeed, it is not going to make me unhappy. I'm going to be continuing to do that. And the I think most of us will be very, very comfortable in life. Success is defined not by achieving every expectation, but not responding to various outcomes. The fact that I throw tantrums, or now in I make it a point to show it in a very violent form, is not the thing, because that again gives you dissatisfaction. If you are very constructive, dissatisfaction, you can lead it to a good, proper harmony. But if you are dissatisfied, you will not be able to come back to normalcy so easily. Catching the bus, for example, there are 4 options that one could have in life. நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நிக்கிறேன், பஸ் வரலாம், பஸ் வராம இருக்கலாம், வந்த பஸ் திரும்பி போயிடலாம், வந்த பஸ் நிக்காம போயிடலாம், நாள்தான். ஆர் நான் வரதுக்கு முன்னாடி பஸ் போயிடலாம். Now start worrying about whether பஸ் வந்துதா வரலையா ஏன் வரலன்னு போட்டு மண்டே ஓடிச்சுட்டு 1 மணி நேரம் நிக்கணுமே அடுத்த வாழலாம் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கிறதுல there is no point. My job is to come and stay at the station, bus station, train station, to be there. If I have not come on time, it is my fault in not coming on time. A very simple logic. Swami Dayanand Saraswati gives us an example. Bus or example ave நம்ம மனசுல ஓடுறதுதான் அது. பஸ் வந்தோடனே ஏறி உட்காருதுங்கிறது சந்தோஷம். பஸ் நிக்காம போயிட்டு என்ன பண்ண முடியும்? வந்த பஸ் திரும்பி போயிட்டு என்ன பண்ண முடியும்? பஸ்ஸே வரலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? So there are umpteen permutation combinations that you can draw on a simple thing as a bus. And every time we look at something or the other, chinna example பார்த்தோம்னாக்க that we see so much of ஒரு phenomenal feel ஒன்று வருது, saying எவ்வளோ we have gone through a whole phase of life not realizing that we could have had happiness in every sphere of activity. We could have had happiness in every moment of life. Unexpected event like friends offer for a ride show that sometimes help come least expected. நம்ம அந்த ஃப்ரெண்டை பார்த்து வருஷமா இருக்கும், அந்த பக்கமா இதே இந்த பக்கம் தான் போயிட்டு இருக்கேன், கேன் ஐ கிவ் யூ ட்ராப், பஸ்ஸுக்கா நிக்கிறியா, பஸ் போயிட்டு நான் ட்ராப் பண்றேன். These moments can significantly alter our plans. நம்ம பிளான் பண்ணிருப்போம் இப்படி நடக்கணும்னு, but something else can happen. Look for opportunities, look for work, look for everything and make it flow as it comes. If we see happiness in every aspect of life, if we see happiness in whatever that comes to us, spirituality gets better. We are not talking religion at all. We are talking our ability to see spirituality in a very conducive term happens when we accept the reality as it comes. If the reality is something else and we are not able to accept that, then that's another story. But we need to make an effort to see that we need to accept the reality. That whatever happens, happens. Kashtamar irukum. But I think over a period of time, with all this experience that we have gained over a period of time, all of us are about 60. So we know we have gone through life. Now is the time to at least retract and look at what we have done and how can we move forward. For predictive analysis, life's unpredictability often presents unpleasant situations that must be navigated with clarity. We have faced enough and we are likely to face more. Acknowledging these realities allow individuals to respond more effectively and maintain composure. We have faced it. Can we look at it and say, this is how I faced it, this is how I overcome that, this is how I have overcome that, and this is how I'm going to do it. How does one get a healthy attitude? Attitudes towards means and ends can be both subjective and objective. How do I have an attitude? And what is attitude toward? How do I show my attitude to somebody? And what do we mean by that? Understanding the connection between mean and end is crucial for making anything. என்னோட attitude of something, the way I look at it, the way I want to perceive it is what counts. என்னோட freedom எனக்கு கொடுத்திருக்கிறது, which you'll see shortly in another 2 minutes, you'll see what free will is all about. என்னோட freedomங்கிறது எனக்கு வந்திருக்கிறது is the way I choose to show my attitude to life. Understanding the relationship between our action and the results is crucial for exercising personal freedom. I have made a goal to set this done. 10 வருஷத்துல பண்ணணும்னு பார்க்கிறேன், 14 வருஷம் ஆயிடுச்சு. World will not fall. I have enough and more time to do this.
Can I get it done? While we have privilege of choice, outcomes are governed by laws beyond our control. நம்மளுக்கு choice இருக்கு, பண்றது பண்ணாது. But outcome, for example, in 2018, when I was 59, I decided that I will do this PhD part of it. Or 57. Halfway through, it was so disgusting it was. அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தது. The outcome was clear. பண்ணி ஆகணுங்கிற பிடிவாதம் தள்ளிண்டே போயிட்டு இருந்தது. At many a time, I had decided that போறோம், இது நம்மளால முடியாது, வயசா எடுத்து இனிமே முடியாது. And everybody said, இந்த வயசுலயா, அப்ப நம்மளுக்கே தோணுது, நம்ம என்னமோ 100 வயசுல இருந்து 100 வயசுல பரிச்சை இது முடியுமோங்கிற மாதிரி. Not that. Faith in yourself, faith in people around you. My daughter was one huge example of saying, வருத்தப்படாதப்பா, நாளைக்கு முடிஞ்சிடும், push பண்ணி, then it gives you happiness. So there are others. Extraneous circumstances push you. Your own family, your wife pushes you to say, why do you have to worry about it? In any case, you're going to do this. Worry பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? So you think that is society which is pushing you. நம்மளோட இவ்வளவுதானே நம்ம தோணும் போது, இவ புஷ் பண்ணும்போது சரி ஜெயிச்சிடலாம் போல் இருக்கு. கோல் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம், பண்றது பண்ணாது ஜெகத்தோடுது. If he decides that is going to happen universally, or decide பண்ண போறேன்னாக்க, let's do it and see how it works. Our knowledge of the laws that dictate actions and results is incomplete. நம்மளுக்கு தெரியாது what is going to happen. Yet, we can improve our understanding over time. This improvement is necessary for better decision. Are we capable of taking a decision? And what is the type that you have taken a decision for? And what are the things that you have helped take a decision for? The concept of revising plan based on new understanding highlights the importance of adaptability and achieving goals. Society மாறிண்டே இருக்கு. Things are changing. Things have become better. Things are so easy now. Can we adapt to changes and make it happen? There are so many people who are not prepared to accept the reality that changes are part of life. If we don't, changes will continue to happen. We will be left stranded. Lastly, we'll look at everything is within us. Everything is within us. Everything is going good for us. My eyes are complex, my mind is complex, the whole physical body is complex. Every organism is complex, so is given. Certain possibilities are also given. The possibilities which can surface getting not done, it may happen, may not happen, life is complex, but we all have endured life and come out of it. We have all gone through it. That is the heritage that we have imbibed over a period of time. You may ask me, America, Australia, Africa, but we have got into our life with certain morality. We have got into our life with certain processes which have helped us over a period of time. We have had certain procedures which we have continued to believe in over a period of time, and it has given us a lot of happiness. Various things have happened in our life which have given us happiness because there has been a spiritual tendency, a conducive atmosphere that has been given to us for a very long period of time. Human genius is given, and the human being can invent and create. It is all there before. Archimedes' principle, Newton's law, maths யார் பண்ணியிருந்தாலோ, Pythagoras theorem, India பாஸ்கராச்சாரிய பற்றி எல்லாமே இருந்திருக்கு. They go and achieve it. It is not that you're not found something out of this world. Those have been in existence. You have found them. That's why you are being called a discoverer. You have discovered something that existed there. Lastly, to close, we'll do it with free will. Destiny or prabhata karma dictates the body, family, and circumstances one is born into. That is, கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி இருக்கிறது, இந்த ஜென்மத்துல பண்ண கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி இருக்கிறத வச்சு you are born into that. Free will எப்படின்னா is the capacity to choose how to respond to and handle the situation presented by destiny. Destiny gives you certain multiple choice question. அதை நம்ம எப்படி எடுத்து பண்றோங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு. This includes making conscious decisions about action, thoughts, and how one can do away with events. The role of prayer. Prayer is often seen as a tool for navigating life circumstances. One cannot directly control events, but they can pray for guidance and direction. Exam போறதுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா சேவிச்சுட்டு போனா ஒரு நடக்குங்கிற நம்பிக்கை, faith. Prayer is nothing but faith that things will happen.
உடம்பு சரியில்லை, திருப்பதிக்கு வேண்டினா நடக்கும், நடந்துருச்சுன்னா ஃபெய்த் இன்க்ரீசஸ். இந்த கோயில்ல போய் இது பரிகாரம் பண்ணா நடக்கும்னா ஃபெய்த் இன்க்ரீசஸ். பேலன்சிங் டெஸ்டினி அண்ட் ஃப்ரீ வில். The destiny and free will are two sides of the same coin. Both are present in life, with destiny providing the stage and free will determining how one acts upon it. One is a stage, one decides how to act on it. Thank you. Okay, Sampath, that was an awesome presentation. In fact, you have given us a lot of words of wisdom, which we inculcate into us. We will become more wiser than what we are today. Let's now listen to what others have got to say. Ladies and gentlemen, open session now. What's up? On kindly put your camera also on when you speak to us. Saraswati, you can start. Okay. Thank you so much. நீங்க வந்து மழை மாதிரி பொழிஞ்சு தள்ளிட்டு வெளியில இங்க குஜராத்ல மழை பெய்ய மாட்டேங்கிறது, பட் உள்ள இங்க மழை பெஞ்சு அந்த இதா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதான் நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு அந்த நம்ம கல்ச்சர் பத்தி ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா என்னன்னா, நம்ம பிச்சைக்காரர்கிட்ட நம்ம இல்லைன்னு சொல்லும் போது மாஃப் கரோ சொல்றோம். அது உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அது நம்மளுக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி, அது நம்ம கல்ச்சரோடது. அது எனக்கு நீங்க சொன்ன உடனே ஞாபகம் வந்தது. பெரியவாளை கண்டா எழுந்து நிக்கணும்னு நம்ம சொல்றது. அதே மாதிரி பிச்சைக்காரர் நம்ம போட முடியலன்னாக்கா மாஃப் கரோ சொல்றோம் நம்ம. சோ அது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. அடுத்தது வந்து நம்ம குழந்தைகளை வந்து இப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்னு நீ விரும்புறேன்னு ஒரு நான் வந்து டீச்சரா இருந்தேன். லைக் ஐ வாஸ் ரன்னிங் அ டியூட்டோரியல். அப்ப வந்து அந்த குழந்தை சொல்லும், எங்க அம்மாவுக்கு வந்து நான் இது கிரிக்கெட்ல சேர்ந்தா விராட் கோலி ஆகணும், அப்புறம் நான் பெயிண்டிங் பண்ணா எம்எஃப் ஹுசைன் ஆகணும், அப்புறம் நான் வந்து டென்னிஸ் விளையாடுனா ஜோகோவிக் ஆகணும் அப்படின்னு அம்மா எல்லாத்துலயும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னு நினைக்கிறா. நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அது பேரண்ட்ஸோட ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு இப்ப. அப்புறம் அதே மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி அங்க அவ ஃபியூச்சர்ல போனா சொசைட்டியோட ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் ப்ரெஷர் இருக்குதான். பேரண்ட்ஸையும் குத்தம் சொல்ல முடியாது. என்ன இது சிச்சுவேஷன் இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கு. குழந்தைகள் எல்லாத்துலயுமே நல்லா படிச்சாதான் அவளுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிடைக்குமான்னு அவ யோசிக்கிறா. ஸோ தட் வாஸ் எ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். அப்புறம் வந்து நம்ம கிராட்டிடியூட் பத்தி நீங்க சொல்லும் போது, நான் வந்து ரேக்கி இது தெரபிஸ்ட். ஸோ அதனால அதுல வந்து எப்பவுமே ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் வரும் அதுல. ஸோ வந்து நம்ம இப்ப காலம்பரை ஒரு எழுந்துக்கிறோம், நம்ம வறண்டாக்கு போய் பார்த்தா ஒரு பூ பூத்தா கூட ரொம்ப நாள் பூக்கவே இல்லை, அது அன்னைக்கு பூத்துருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, மைண்ட் டக்குன்னு மனசு மாறிடுது. அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள்லாம் நம்ம லைஃப்ல நம்ம ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும். அப்புறம் நீங்க வந்து அந்த நம்ம ஃபேமிலி புஷ் பண்ணதுன்னு சொன்னோம்னா, இந்த இங்க கிர்னார், நான் வந்து குஜராத்ல இருக்கேன், வந்து கிர்னார்னு ஒரு இது 10,000 ஸ்டெப் ஏறணும். நான் சொன்னேன், நான் கீழே உட்காந்துருக்கேன், நீங்க எல்லாம் மேல போங்கன்னு. என்னால முடியாதுன்னு. அப்ப எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து சொன்ன, நீ கிளம்பு, முன்னாடி ஒன்னா முடியும்னு புஷ் பண்ணி என்ன கரெக்டா 10,000 ஸ்டெப் ஏறினேன். சோ அப்படி அவர் என்ன புஷ் பண்ணலன்னா நான் என்னால ஏறிக்கவே முடியாது. அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்டா நான் நினைக்கிறேன், இந்த 10,000 ஸ்டெப் ஏறினது. அதுவும் என்ன இப்ப யங் ஏஜ் இல்ல, ஐ வாஸ் அரௌண்ட் 55ல அது மாதிரி இருக்கும். அந்த சமயத்துல என்னால அதை இமேஜினே பண்ண முடியல, என்னால ஏறுவே நினைக்கவே இல்லை. பட் ஹி வாஸ் பிஹைண்ட் மீ. நீங்க சொன்ன உடனே அது ஞாபகம் வந்தது. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாத்தையும் நிறைய எனக்கு ஞாபகங்கள்லாம் வந்துட்டே நீங்க சொல்லும் போதெல்லாம். So thank you so much. Thank you. Yes, Telugu, Vijayalakshmi madam. Good evening, sir. Sir, I told many do's and don'ts of our life. Though we know all these things right from childhood, but if we often hear them again and again, definitely it gives an opportunity to improve ourselves. It reminds us that. So thank you, sir. It's really good. Thank you. Thank you so much. Rajaraman sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Good evening, good evening. Am I audible, sir? Yes, yes, very much. மேடம் சொன்ன மாதிரி தெரிந்த விஷயங்கள், தெரியாத கோணங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சார் சொன்னார். அப்கோர்ஸ் கேட்கிற போது தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, பட் டு பிராக்டிஸ் இட் இன் லைஃப் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். தட் இஸ் வாட் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் ஹிஸ் டாக். அப்கோர்ஸ் ஒரு 4-5 பாயிண்ட் மட்டும் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே தட். ஒரு ஜிஞ்ஞாசுன்னு சொல்லுவா இல்லையா, இந்த வேட்கை, இந்த தேடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். அது இல்லைன்னு சொன்னாக்க நோபடி கேன் கம் அப் இன் லைஃப். ஒரு மரம்னு இருந்ததா கூட அதோட ரூட்ஸ் வந்து எங்க தண்ணி இருக்குன்னு தேடி அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு. அது யாரும் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. எங்க தண்ணி இருக்கோ அந்த தண்ணியை பார்த்து பார்த்து அந்த ரூட்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்கிறத பார்த்து பார்த்து நம்ம போயிட்டே இருக்கணும். அது உங்களை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். See, continuously for the past 175 weeks, you have been
regularly giving this opportunity of hearing somebody every week. அதை உங்களுக்கு சொல்லி சொன்னார், உங்களோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொன்னார். So that is a purpose in life. Everybody must have a purpose in life. ஒரு பர்பஸ் இல்லாம நம்மளால எதுவும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எனக்கே குரு பிரசாத்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கார். அவர் டெய்லி ஏதாவது ஒரு பாட்டு அனுப்புவார். பாட்டு அனுப்பிச்சல இன்னைக்கு அவர் அனுப்பிச்ச பாட்டு சுபதினம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல வரக்கூடிய பாட்டு. அந்த பாட்டு எப்படி இருக்குன்னா, ஆண்டுக்கு ஆண்டு தேதிக்கு தேதி 1000 வருகிறது சுபதினம். அடுத்த லைன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தவர் நலத்தை நினைப்பவர் தமக்கு ஆயுள் முழுதும் சுபதினம். See, the person who thinks always about the welfare of the other person, for him every day is a good day. அதுதான் முக்கியம். பரோபகாரம் இதம் சரீரம் அப்படின்னு சொல்றாளா இல்லையா? See, நம்ம பிறந்த பர்பஸே அடுத்த வாழ்க்கை ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா, செய்ய முடியுமாங்கிறது தான். இந்த அண்டர்லைங் கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சினோம்னு சொன்னா ப்ராபப்ளி we will be happy always. அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம். இப்போ ப்ராபப்ளி நத்திங் ஆர் நோ ஒன் இஸ் மோர் செல்ஃபிஷ் than man himself. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் whatever is created by God in this world, everything offers everything to other people, but man only wants to keep everything for him. இதை சொல்ற போது எனக்கு ஒரு சின்ன நம்ம அப்கோர்ஸ் கென்னடியோட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் லைன் ஒரு ஞாபகம் வருது. ஆஸ்க் நாட் வாட் த கண்ட்ரி டிட் ஃபார் யூ, ஆஸ்க் வாட் யூ டிட் ஃபார் த கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்பான் இல்லையா? அது எனக்கு ஞாபகம் வந்து. அதே மாதிரி இன்னொரு ஜோக் எங்க ஆபீஸ்ல நாங்க சொல்லுவோம். ஒரு படகுல ஒரு 7 ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருந்தாலாம். அதுல போயிட்டு இருக்கப்போ ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சிடென்டலி ஃபெல் இன் டு தி ரிவர். விழுந்த உடனே அவனுக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி ஹி டிட் நாட் நோ ஸ்விமிங் ஆல்சோ. உடனே மற்றவாள்லாம் ஐயோ அவனை காப்பாதுன்னு சொன்னபோது ஒரு ஆள் என்ன பண்ணானா, இமிடியேட் டேக் மை ஹேண்ட் அப்படின்னானா. பட் தட் ஃபெலோ டிட் நாட் டூ இட். உடனே அவனுக்கு தெரிஞ்சவன், ஏன் அவன் லைஃப்ல எதையுமே இது பண்ணி பண்ணல, ஆக்சுவலி கிவ் யுவர் ஹேண்ட் சொன்னானா. முதல்ல சொன்ன உடனே அவன் கையை நீட்டலையா. அப்புறம் தான் இன்னொருத்த சொன்னானா, அவன் லைஃப்ல எதுவுமே கொடுத்தது இல்ல, டேக் மை ஹேண்ட்னு சொல்லு அப்படின்னு டக்குன்னு அவன் கையை பிடிச்சு விட்டானா. இது ஒரு ஜோக்குக்கு சொல்லுவா. அவனுக்கு கொடுத்தே எதுவும் பழக்கம் இல்லை, எடுத்துதான் பழக்கம், அதனால டேக் மை ஹேண்ட் சொன்னோம் பிடிச்சுட்டா அப்படிப்பா. அந்த மாதிரி மற்றவாளுக்கு கொடுக்கறத நம்ம ஒரு விஷயமா வச்சுனோம்னு வச்சுக்கோ, அது எதா இருந்தாலும். ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு, எவ்ரிபடி இஸ் ரெடி டு கிவ் ஒன் திங் விச் அதர்ஸ் டோன்ட் லைக். ஃப்ரீயா கொடுக்கறது உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்ட்டு, அது யாருமே லைக் பண்றது. எக்ஸாக்ட்லி that is one thing which everybody wants to give it to others, but nobody wants to receive it. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதனால if people start thinking about the welfare of the other people, that fulfills the purpose of their life அப்படிங்கிறது தான் மெயின் மெசேஜ் நினைக்கிறேன். that is the main message. Towards that, how we conduct ourselves அப்படிங்கிறது, there are so many ways of following it. ஒரு way, see, the same way cannot be applicable to all people also. Everybody will have a different way. அவளுக்கு தனித்தனியா இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு be happy, do good and do expect good. நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. கடைசியில் we come to only பகவத்கீதா, do your duty and don't expect any reward. அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் அது. அதனால உங்க டாக்ல இருந்து நான் புரிஞ்சுட்டேன் என்னன்னு சொன்னா, be useful to other people, automatically everything will come to you. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அப்கோர்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. நம்ம whatever we do should be without any expectation. அதுதான் that is the base underlying current of it. அது இருக்கணும். அதை கல்டிவேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். பட் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பண்ணினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இட் வில் பிகம் அவர் ஹேபிட் இன் நேச்சர். அந்த மாதிரி வரும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். இட் வாஸ் a very good evening, very purposeful and meaningful. Thank you very much for your good talk. Thank you. இல்ல, அதனால தான் இப்போ ஆஞ்சநேயர் சொல்றது காரணம் என்னன்னாக்க, செல்ஃப்லெஸ் ஹியூமன் பீயிங் ஒருத்தர் இருந்தானாக்க அது ஆஞ்சநேயன் தான். எதுவுமே பத்தி, அதாவது நம்ம கொஞ்சமா எதிர்பார்ப்போம். சரி, நம்ம சொன்னோமே செல்ஃப்லெஸ்னா ஒன்லி ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஞ்சநேயன் தான். Exactly, sir. Very nice, sir. Thank you so much. Okay, Usha, I want to say something. Yeah, it's an excellent topic. நீங்க இத பார்த்துட்டே கேட்டுட்டே இருந்தாக்க அந்த லெக்சரை போயிட்டே இருக்கும். when we start taking notes, whatever Swamiji says, everything we want to write it down. அந்த மாதிரி இருக்கும். The words he uses is very precise and very perfect thing. அதில் நீங்க அதை விடுறதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கூட அதை விடுறதுக்கு மனசே வராது. he was touching only the few points of the Swamiji's talks only, but there are so many things. And one more thing, why we have to include all the self-esteem, judgment, success,
everything. Our Vedanta takes care of everything. It is not one thing. It is moksha is not an ultimate. அது மட்டும் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு all these are the disturbances. Self-judgment அதெல்லாம். That's why we cover the self-esteem. Then how we have to attitude towards the things. அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு போனாதான் அந்த அந்த கர்ண சுத்திங்கிறது it happens only when these things are taken care. அதனால்தான் we talk about self-esteem, success, how we approach the success, why we are not the author, why Ishvara is the author of everything. அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து so many values of values ன்னு சொல்லிட்டு there are so many அமானித்வம், மதம்பித்வம், அதுல தானம், எவ்ரிதிங் இட் கம்ஸ். ஸோ இந்த சுத்தி இருக்கிற இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்லி வி நோ தட் அகம் பிரம்மாஸ்மி, தத்துவமசி, அந்த இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா புரியும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த நம்மள புல் பேக் பண்ற இதெல்லாம் வி ஹாவ் டு டேக் கேர். தட்ஸ் வை Swamiji gives importance to these topics. Wherever he touches it, he will touches only the self-judgment about ourselves. Because we take body, mind, sense as our Brahman. That has to be negated. அதுக்குதான் வந்து there are so many things he tells. That's an excellent topic. Yeah. Thank you. Well, we move in the final segment of summarizing the presentation, proposing word of thanks. Mr. Subramanian R would do the honors. Subramanian sir, please go ahead. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். Of course, I have nothing much to say about the lecture of Dr. Sampath Durarajan. Let me go in a systematic way, and we are exceptionally thankful to Madam Nirmala Gurunathan for the prayer Varaballabha Ramana Vigna Harana nu Tuvangi Vacha. Vijayalakshmi Madam gave a brief introduction of Mr. Sampath, and this is not the first time we are hearing an introduction, and most of us know him well, and he has been a great teacher, which he has exhibited over at least about 4 lectures odd he has given in our group on Sunday evening. I don't know whether it is a surprise for me or it is a shock for me, because when I read it is going to be on Dayanand Saraswati, I thought it is the founder of Arya Samaj, who lived more than a century before, who has brought about a lot of social revolution, and most of us thought the same thing. Not that the Dayananda Saraswati of whom he gave a talk on the issue is different, because he is the person most of us has listened to his lectures. Probably we have listened to the lecture, maybe a few of them, and we are not, at least I had not been able to put together and understand the total philosophy. And he informed that he was born in Manjakudi Gramam, and he spent a lot of time in education and upliftment of the society. And he has been following for many years, and many people who are listening to the lecture have been getting the spiritual guidance, though not in person, through the books that have been there. We talked about our heritage first. Let me go in a systematic way. Heritage is something passed on. You cannot teach. இப்போ நம்ம மாத்துக்கு ஒரு மெய்டு ஒத்தி வரா, அவளுக்கு வந்து எத்தல் பத்துன்னா யூ கேன் டீச்சர் எண்ட்லெஸ்லி. அவளுக்கு ஒன்றும் புரியாது. என்னன்னா கடைசியில் எல்லாம் ஒண்ணுதான், அவன் மாட்டில் இருக்கிற சாத்தை தூக்கி அல்மாரியில் வச்சுட்டு போயிடுவோம். இதுலேருந்து இடிச்சா என்னம்மா வந்ததுன்னு கேட்போம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு மெயின்டைன் த ஹெரிட்டேஜ், we need to take charge of things and organize.
and heritage is passed on. He took me to some of the olden days. யாராவது வெளியூர்லேருந்து வந்தான்னாக்க, பெரியவா வந்தான்னாக்க, உடனே அவளை போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ். இப்போ அதெல்லாம் போயிடுது. அந்த பையன்லாம் பொண்ணுங்கள்லாம் ஹாய் சொல்வாங்க. இப்போ இல்லைன்னாக்கா ரூமை விட்டே வெளில வருது இல்லவா. தட் ஹாஸ் பீன் த கேஸ். பட் திஸ் இஸ் சடன் அமௌண்ட் ஆஃப் டீஜெனரேஷன் தட் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ் which we need to revive. And this has to come by birth itself. It's not true. They say, one of the Chinese guys asked, how do I learn the the customs and manners and culture of China? He says, you must be born as a Chinese to learn all these things, because these are not taught, they are observed and imbibed into you. Most of the culture, as he said, especially I am not aware of the cultures that are followed in other communities, in Brahmin community. That is part and parcel of our bloodstream as such, that we do these things. We may not know the explanation, but we do stick to them. And this is the Acharya Chonna. I have handed over the Shraddham பண்றது வந்து, it is, you don't keep worrying about where it goes. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பித்திருக்கள் மாடா இருந்தா புல்லா போய் சேரும். Believe in that now. Do things. சும்மா you will never get an answer for these things. Mahatma Gandhi said, when you want to evaluate religion, your pants of the balance is not logic, but it is emotions. That is what we need to have in mind. And of course, we have always been praising our Subhuda, because his unceasing efforts that he takes week after week in seeing to it that some speaker is there, so that that is the purpose of his life. That gives him happiness. He says, you can be positively critical about things. The problem என்னன்னா, the depression சொல்வோம் இல்லையா, where one of the writers, I think her name is Dorothy Roux, she has written a book in the name of depression. ஒரு புஸ்தகம் அந்த அம்மா எழுதியிருக்கா. அதுல என்ன சொல்றான்னா, she is based very clearly that depression is a status where you are the jailer and you are the prisoner. One side you say, I have done the mistake, what can I do? The other side you beat yourself by telling, you have done it, you should go through the thing, and we are caught and we are not able to come out. We need to overcome that. That is what he said, and he gave many methodology to follow. He says, we appreciate octopus, we appreciate peacock, we appreciate porcupine, but we can't appreciate ourselves. ஏன்னு தெரியல. I think we always are very critical. அப்போ பண்ணிடுறத விட இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கலாம், அப்படி பேசியிருக்கலாம், இப்படி பேசியிருக்கலாம். கறந்த பால் காம்பில் ஏறுமா? ஏறாது. அவ்வளோதான். கறந்தாச்சானா கறந்தது தான். அது திரும்பி ஏற்ற முடியாது. Atleast you can draw lessons from that, and your future actions can be geared up so that you don't commit the same mistake. I had a boss, you used to tell, don't worry about you are doing mistakes, feel free, but don't repeat the mistakes. Learn from that and keep going. Your positive judgment about yourself, that will make you immensely happy. And you think good about yourself, you will make others feel good about themselves. Self-adequacy, self-inadequacy does not solve any problem. It is self-harmony is important. Exceptionally, you must be. If you are always not in harmony, then obviously you will be having a miserable life. One of the worst things is we keep comparing ourselves. நானும் அதே காலேஜில் தான் படித்தேன், நானும் அவனை விட நிறையா மார்க் வாங்கினேன், எனக்கு போராத காலம், என்னோட ஜாதக விசேஷம்.
it doesn't help you. But the thing is, whatever is happening, accept it. If you are trying to improve the things, improve. If you can't improve, just be a happy-go-lucky guy with whatever you have. அதான் சொன்ன திருவள்ளுவர் சொன்னது, if you can't live with the world and accepting உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல், எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கிறத நீ கத்துக்கலைனாக பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார். நீங்க எல்லாத்தையும் படிச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. Because all these studies, knowledge, all these things are going a big way to enjoy your life and making it much more meaningful, and you live a happy life. Happiness is our birthright, and we should create harmony. And he talked about we should feel good about our body, our senses, and our life. We need to develop harmony. Being happy is in our hands. Nobody is going to feed you happiness. The happiness that is fed by others is totally temporary. Somebody gives you a gift, you are happy for a short moment. If you are happy with yourself, you are happy forever. And River's intention, he mentioned it nicely, that he knows where it to go. It keeps on going to the lowest portion. He doesn't care about flooding other places. He'd want to reach the sea by going through whichever path it can find. And that is what we should do. Whichever makes us happy, we should go. I mean, I'm not telling you should be destroying others in finding your path, but it is possible to do that. And feel, you are the master of the universe. We underestimate others. If you are the best driver, how do you think how do you rate your quality of driving? 95 plus, 98 plus. But your quality of driving is not really dependent on you. Your driving has no meaning. He can come and hit you for all you know. Let us not unnecessarily be carried away by blowing your own trumpet. It doesn't help. And he said that after 60 years, இது எங்க நாராயணியம் எங்க கத்து கொடுக்குறா, பகவத்கீதை எங்க கத்து கொடுக்குறா, அட்லீஸ்ட் அப்பயாவது கத்துக்கலாம். Because the lifespan has gone up now. At least the remaining 30-40 years, it will be helpful. If you have learnt it at the young age, that is great. Sometimes we need to accept the compulsions in life is making you trade off with some of the things. That is something invidious. We cannot do anything about it. But you need not do consciously to please something. If circumstances force you, you just do that and forget about it. And, the whole thing is harmony is living, and it is in our hands. It's what he said. Self-image of ourselves and total acceptance is very much required. நம்ம ஒஸ்தியா எண்ணலைன்னா வேற யாரு ஒஸ்தியா எண்ண போறா? ஒத்தரும் உங்களை ஒன்றும் ஒஸ்தியா எண்ண போறதில்ல. We should be happy. எனக்கு இது முடியல, என்னோட கண் சரியா இல்லை, அதான் பகவான் கொடுத்துருக்கார். Accept it. I mean, if you keep worried about it, you will be worried forever, and it doesn't serve any purpose. Success and self-perception are important. The comparison and loving our own image is pretty important. These are all beautiful things. And he can do so much of material in a short 55-minute talk. It's very difficult. It's all like annealing process. We need to slowly bring down and normalize the things to understand. Confidence is pretty important. If you are not confident, you are not sure about anything. Somebody asks you, are you sure? You doubt yourself. Then that is not confidence. Of course, likewise, your overconfidence is dangerous, because more often than not, you get proved wrong and your confidence goes off. And he just said a lot of things about building self-esteem.
Don't count on others' feedback for your image. Okay, அவளுக்கு தோணினது அவ சொல்றா. You need not take it. There is a beautiful book. I recommend it. Is there in net also. It is about 100 pages or so. It is written by a Mexican. The book's name is 4 Agreements. I suggest all of us should read this book. It says very clearly what are the things we need to follow, so that after reading the book, a lot of my worries just went off. I recommend it strongly. And comparison with others and brooding over the thing or gloating over it. Anything that goes up comes down in life. When you gloat over, you might buy a Mercedes Benz and he buys a Rolls Royce. You just to go. You become deflated immediately. And inner self-perception is important. And self-compassion is critical. Joint family system really provided support. We could at least about 8-10 members are there. Not all of them will be supporting, but you will always find somebody who is able to emotionally advise, and they will be able to empathize with you. That is missing now. We need to put up a show now that we are dadas. I mean, not the Calcutta dadas or the Bombay dadas. We are great people ourselves. That's what we feel. Define success in your own terms. I want to be the President of the United States. That you define as a success. As he said, whatever you want to achieve, you should achieve in this life itself. அது இன்னொரு 5, 6, 8, 10 லைஃப் போனாலும் கிடைக்காது. So define which is practical as your goal and cultivate gratitude, which is very important. அவன் என்ன கிழிச்சான், இவன் என்ன கிழிச்சான், அவன் whatever simple things, say thanks. Be grateful to others, because நம்மளுக்கு ஒரு சட்டையை நெய்ய முடியாது. இப்போ குளிர்த்துன்னா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 2-3 நாளா குளிர்த்து, எனக்கு ஒரு ஸ்வெட்டர் போட தெரியாது. We should be very grateful to the people who are able to master the arts and provide me the sweater. That is what gratitude means. Gratitude does not mean you express things to the people who are close by, but also people whose face you do not know. And he said there is கடவுள் எங்க இருக்கான்னு கேட்டா கிராமத்தெல்லாம் சிரிப்பான்னு சொல்லுவா. ட்ரூ. ஒரு கிழவி கோயில உட்காந்துட்டு சுவாமியை பார்த்து காலை நீட்டின்னு இருந்தா. அவ சொன்னா, சுவாமியை பார்த்து காலை நீட்டாதுன்னு சொன்னா. அப்பா எனக்கு காலை வலிக்கிறது, சுவாமி எங்க இல்லையோ சொல்லு, அந்த பக்கம் நீட்டிக்கிறேன். Because the total belief is he is everywhere. And he talked about attitude. He talked about revisiting plans. Not only revisiting, be ready to do midstream corrections if it is required. A role of prayer. And he talked about the options in the bus stand. The bus may come, the bus may not come, the bus may not stop. And many times my luck is bus comes all the way and he says it will not move out of this place because there is a breakdown. This is another possibility I have experienced at least about half a dozen times. You are, see happiness in all the things you see. Then only the purpose of life, again I am stating it, is happiness in the world, and we shall achieve it. And achieving it is not an easy joke. We need to strive and try, and eventually your own property. That is one of the sayings of Dayanand Saraswati. You will achieve everything in this. Feel that you are worthy, and you will eventually become worthy. Dr. Sampath, we are exceptionally grateful for giving a navneet of many of the things. All of us feel benefited with your talk. And of course, as you have been coming in our evening lectures, we look forward to more of you in future. Thanks a lot to all of you who made it a big success today, and have a nice evening. Goodbye. Subbu, before sir போறதுக்கு முன்னாடி I want to tell him, அதாவது
சொன்னது அத்தனையும் இங்க எழுதி வச்சுட்டு பேசிட்டு சொல்றது எழுதி வைக்கிறாரோ ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்றாரோ தெரியாது. பட் ஐ டெல் யூ, இந்த மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் நான் பார்த்ததே கிடையாது. எக்ஸப்ஷனல் இது. That is the way he explains it, the way he puts it across. Amazing. Sir, I owe you this. Thank you so much. Yeah, you said it. You said it. Really. Our every time our consolidate பண்ணி சொல்றதுங்கிறது இட்ஸ் an art. And I wait for that to happen because பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அவர் வீட்டுல கம்ப்யூட்டர் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு பெரிய பில்லர் மாதிரி இருக்கு, நோட் புக் அடுக்கி வச்சிருப்பார். எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம். And Amazing, Subbu. But once again, thanks to Tapovan for allowing me to speak. It has been wonderful as usual, amazing, and thanks to everybody who came today. Thank you, Subbu, once again to you. Thank you. Thank you, Subramanian sir, for the wonderful submission as always, and the word of thanks. Thank you, Sampath, for your valuable time. Thank you, Vijayalakshmi madam, for the introduction, and Rimala madam for the prayer. Thank you, ladies and gentlemen, for joining the show. And thank you, special thanks to Usha for joining in. And the recording will be uploaded to YouTube sometime tomorrow. Kindly share the link as widely as possible. That's a wrap up all of us over here. Until we meet next, just wishing you all goodbye, good night, and Shubh Ratri.